Ladies and gentlemen, welcome to the Rogers Kaka Sungura YouTube channel. Let me say a big thank you to each and every one of you for your continued support. Ile support mnanipea katika hii platform, I will never take it for granted, and that is why I always thank you before I begin my analysis. If you're watching this video, kindly, the only way you can support Kaka, subscribe. Our target is 1 million. Tuko 112, and I know we shall achieve that 1 million even before the end of the year. It is possible. I believe in miracles. Let me use Swahili so that I'm able to reach a number of people. Nataka nikuambie siri kwamba kuna vitu katika taifa la Kenya, wewe kama Mkenya wa kawaida unaambiwa ni illegal na serikali, lakini sio kwamba ziko illegal. Ni ile kwamba hizo vitu unakatazwa kama Mkenya ziko na pesa nyingi na serikali haitaki utajirike. Hiyo ndio siri kubwa. Kuna vitu hapa Kenya zimewekwa illegal, ati ukipatikana ukilima mahali fulani ni illegal. Hakuna kitu kama illegal. Kuna minerals hapo za bei ya juu ambazo serikali ikikupatia nafasi ya kuwa na access utakuwa tajiri, na serikali haitaki. So nyinyi mnaambiwa kuna mahali kwa forest unapata majeshi wamechunga hapo usiku na mchana, alafu mnaambiwa hiyo area ni illegal, it's out of public bound. Hakuna kitu kama public bound. Kuna utajiri huko na serikali haitaki mjue. Kuna mimea hapa Kenya, wewe unaambiwa ati ukipatikana umepanda hiyo mimea utashikwa na utafunguliwa mashtaka. Iko kwa sheria, ni sawa, lakini hiyo sheria imewekwa ili kuzuia the common mwananchi from accessing those richness. Kwa hivyo Kenya ama Afrika, kuna vile wanasiasa wamejitengenezea ukuta. Yani kuna vile wanasiasa wamejifungia in their territory which mwananchi wa kawaida cannot access. Unaelewa vizuri? So huyo mbunge wako, huyo gavana wako, huyo seneta wako, kuna territory wametengeneza wao peke yao, ndio wana access that territory. Yani wamejifungia in an environment that is out of public bound, kwamba wewe Mkenya wa kawaida, if you access those territories, utajua siri zao za ndani, na hizo siri ukizijua kama Mkenya wa kawaida, bas Kenya kutaharibika. Now, what am I trying to say? Mumeona taarifa katika vyombo vya habari na katika mtandao kwamba the Kenyan farmers going forward, iwapo mswada huu utapitishwa bungeni, umesikia vile matajiri wameungana tena, ni kama wameona hii mmea inaenda kuwa na bei, so wanataka kujiwekea fence, waitoe kwa wananchi, waifungie in the territory. Nyinyi mnasikia Nyasore ni illegal, mnasikia ni illegal, lakini kuna watu wako na access na wanafanya hiyo biashara. The Kenyan farmers who are caught by the Kenyan government growing in ndengu, I think mnajua ndengu, in English inaitwa mung beans, M-U-N-G, if I'm not wrong, but I stand corrected, without a license, utapiwa fine ya 1 million or a jail term, kama sheria mpya ambayo itaenda kuwekwa itapitishwa bungeni. Mumeelewa wewe mtu ya mkulima? Yani kulingana na serikali ya Kenya Kwanza,
siku ziko hapa mbele kwetu, kama sheria ambayo imeandikwa chini itaenda kupitishwa na bunge katika taifa la Kenya, kupanda ndengu itakuwa ni kinyume na sheria. Utashikwa na serikali ya Kenya, utapelekwa kotini, utapiwa faini ya milioni 1 au utafungwa gerezani. Kwa hivyo matajiri wanasiasa wameshikana mikono pamoja, wanataka kukandamiza mkulima wa kawaida na kumnyang'anya mmea wake ambao unaleta mazao bora. I'm not inciting, but wacha niseme hivi. Kama watajaribu, wacha mswada uende bunge, lakini kama watajaribu, hapana jaribu. Kama watajaribu ile salamu walipewa bunge wakati wa maandamano ya Gen Z, ile itakuwa kionjo. Musituletee umama ati kwa sababu munaona dengu iko na pesa, sasa munataka kunyang'anya mkulima wa kawaida mmea wa dengu, alafu muende kufungia ati sasa kupanda dengu in Kenya itakuwa hatia. Ati sasa kupanda dengu in Kenya lazima uende uitishe license kutoka kwa serikali. Sasa Kenya hapo ndio tumefika. According to the bill, I want to read for you the bill. Najua mjasoma hii. That is why I'm here as Kaka Sungura. Sikia vile hiyo bill inasema. A person who contravenes the provisions of this law shall commit an offense and shall be liable on conviction to a fine not exceeding 1 million shillings or to imprisonment for a term not exceeding 2 years or both. The bill is being sponsored by Kitui Senator Enoch Wambua. Gen Zs wa Kitui, over to you. Senator wenu anataka kuwanyang'anya ndengu. Majenzi wa Kitui, we are tasking you, mutafute huyo senator wenu anaitwa Enoch Wambua, muende mumusalimie, mumuulize ni kwa nini analeta umama katika taifa la Kenya. Kwa hivyo kutoka platform ya Kaka Sungura ninatuma ujumbe kwa majenzi wote kutoka kaunti ya Kitui. Sasa tunawategemea nyinyi mtusaidie. Tafuteni gari, weka vijana kwa mabasi, vijana mamilioni kutoka kaunti ya Kitui. Tafuta seneta wenu, enda mumusalimie nyumbani kwake, salimia bibi yake, salimia watoto wake, salimia mama yake, salimia baba yake, salimia sokoro, salimia anti, salimia ng'ombe zake, salimia kuku, salimia umbwa, salimia kila kitu, hata mimea yake ya shambani. Endeni muisalimie, mumuulize ni kwa nini anataka kuleta umama katika taifa la Kenya. Hiyo ni assignment tumewapatia nyinyi wakazi wa Kitui. The bill says a county licensing committee may cancel a license issued under this act whether the holder of such a license is in breach of the provisions of this act or any other relevant national or county legislation. Ndugu zanguni,
Matajiri wameungana, wanataka kutumaliza kama Wakenya. Wakenya tuungane vile wameungana, na sisi tuwamalize. God bless you. See you in the next video. Asanteni sana.